ডেড ফ্লাওয়ার। স্নিগ্ধ রুদেলা বিকেলে মানুষ নদীর পাড়ে হাঁটতে বেরিয়েছে তাদের প্রিয় কুকুরকে নিয়ে। অনেক শিশু আবার নদীর পাড়ে এই সবুজ উদ্যানে খেলা করছে। Nature is exploding now. মিষ্টি বাতাসে বিহঙ্গরা মনের উল্লাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। আবার কোনো কোনো বৃক্ষ নদীর জলে সাঁতার কাটতেছে। শীতে ফুলগুলো মৃত্যুবরণ করেছে। আগামী বসন্তে আবার এখানে ফুল ফুটবে। মিষ্টি বাতাস, হালকা ঠান্ডা বাতাস নদীর জলে ঢেউ তুলেছে। নদীতে আজ জলের পরিমাণ বেড়ে গেছে। উজানে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে খুব বেশি। This is the custom house. Custom house coffee bar. Quite busy now. নদীতে জলের পরিমাণ, জলের টুকটুক নদী। Water level raised. অনেকে বর্ষি ফেলেছে নদীর জল। বিকেলের শেষ ভাগ থেকে আবছা আবছা আধারে ভরা সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নদীর পাড় ধরে হাঁটব। নববর্ষের দ্বিতীয় দিনের বিকেলে অনেকে হাঁটতে বেরোয়েছে। গতকাল হাঁটতে পারিনি। গতকাল সারা দুপুর থেকে প্রভাত পর্যন্ত কাজে ছিলাম। খুব ব্যস্ত সময় পার করেছি। তারপরও কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু ফটোগ্রাফি করেছি গতকাল। আজকে এনাফ টাইম। আজকে ছুটির দিন না, তারপরেও বের হলাম। বিকেলে রাতের দিকে কাজে বের হব। নয়ন খাড়া নদীর জলের দেখতে দেখতে হাঁটতে খুবই ভালো লাগতেছে। নদীর মানুষ থেকে ফিরে আসতেছে। বাইরে পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা শিয়ারা
টাইন নদী উজানের দিক। এটা হলো টাইন নদীর ভাটির দিকে। এটা হলো আমাদের সাউথ শিল এরিয়া, টাইন মাউথ এরিয়া। নর্থ সাইড কাউন্সিল নর্থ শিল উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে সাউথ শিলস। প্যাসেঞ্জার শেল্টারিং এরিয়া। ফেরি এসে পড়েছে, একটু পরে মন্দির করবে। This is the Tyne Tunnel area. This is the port of Tyne International Passenger Terminal. The site to the south side হলো BT World Port of Tyne। এখানে করছে। Walking along the river side. This is the Tyne River. Magical winter evening now. My right hand side, famous Alam Ali House Bob. Residential area. Things are going to the we must protect our environment from plastic pollution. This is our magical earth.
আকাশ দিয়ে একটি বিমান উড়ে যাচ্ছে দূর গন্তব্যে।